Thank you very much, Mr. Chairman, and good afternoon, everyone. I hope everybody is still awake. Are we still awake after lunch? I always try never to speak after lunch because I don't know if anybody is actually listening. But I want to thank, first of all, the organizers for the invitation to be here today to discuss this very, very important topic about the future of CELAC partnership with the EU and how we place the Caribbean within that context. I think everybody has already spoken about the kind of crisis that we are facing in terms of the geopolitics, which is creating a level of instability and certainly a situation where our hopes for the 2030 agenda and delivering on the SDGs is difficult to see how that will happen unless the leadership of the world actually is signing on to these principles. And certainly for developing countries that don't have any political clout or limited political clout, the multilateral system is critical to our survival and prosperity. And certainly the marginalization of the multilateral process results in the lack of predictability and therefore ultimately has a negative impact on investment, trade, and development. The resulting protectionist behavior of states looking out for their own interests results in developing countries, and SIDS in particular, having little opportunity to vent their issues on the global stage. Our Caribbean forefathers, when they crafted the Georgetown Agreement, providing the framework for the ACP relationship with the EU for the last 40 years, recognized the value of developing countries with common interests joining forces to speak with one voice. This principle of unity was affirmed at the last ACP heads meeting held in Port Moresby, Papua New Guinea last year this time. And along with that has been the acceptance of the Eminent Persons Group report and its recommendations on the reforms necessary for the ACP-EU relations post-Cotonou. So in terms of the foundation values on which this agreement and these agreements, this relationship has been built, certainly the very long history dating back from Columbus's time, you know, the Italian-Spanish member of the EU back then, not the EU, but certainly the European area, saw the Caribbean being a very important part of the economies of UK, not then UK, England, Spain, and France. And since then, we have seen the prominence of the Caribbean continue to deteriorate. And that has happened as we move through an era of preferences which didn't seem to do anything for our economies, and now with the EPAs, which to some extent we saw some numbers earlier on, are leading to a deterioration in trade between the Caribbean and the EU, except for the Dominican Republic. So we have to be careful in terms of what we talk about and how we progress with the post-Cotonou discussions. And certainly the EU is promoting partnerships of like-minded countries and regional groupings in order to pursue its common goals. And I think that we have seen where we could engage positively based on our history with the EU, and we have great ambitions for the future. So let me step back a little bit into what we did in terms of the recommendations, some of the recommendations the EPG made for this post-Cotonou arrangement. Certainly looking back at the history and the work that had been done both from political dialogue and from development cooperation, the feeling was that we should certainly build on that relationship and that history and ensure that when we updated the modalities and delivery mechanisms and the development finance cooperation, we should take that into account.
as well as the devising policies of differentiation that are more suited and relevant to the circumstances of ACP countries. So no one size fits all. So basically the new arrangement should be framed about being consistent with significantly contribute to the achievements of the SDGs, and certainly in trade and investment policies, considerable scope can be explored to address common concerns in such areas as the oceans, governance, and the blue economy, e-commerce, and illicit financial flows from ACP countries. So when you look at the areas of priority of both the ACP and the EU, you see that somewhere in the middle there is this conjunction of Cotonou acquiesce, shared values and principles, mutual interests, financing for development, implementation of the SDGs, influencing key multilateral agreements, joint regional strategies, and political and policy dialogue. So again, when you go now to what the EU has been saying about this relationship between the ACP and the EU, they look to what has happened with respect to the Paris Accord and the fact that there is a small start to that political dialogue which can have great impact on the world. I would also want to add that I don't think there would have been a trade facilitation agreement at the WTO had it not been for the ACP's work which was done on that. And, but I don't see that talked about anywhere in the discussions. Of course, the EU wants to promote its interest of peaceful and democratic societies, good governance, rule of law, etc., and to spur inclusive, sustainable growth and decent jobs for all. The Caribbean itself is also very interested in the whole question of climate change, and we've heard presentations this morning on that, crime and other security challenges, and we've heard discussions about that already, and environmental preservations, some of which offer the market access, example, sustainable energy. Now, when we move to the relationship of the Caribbean with CELAC, we also see that there are common interests there in terms of liberty and democracy, respect for the rule of law, human rights, and fundamental freedoms. And looking at the global political economy, the EU's leadership role in the promotion of these values globally and relative convergence with Latin American region around these issues means that we have a fundamental base on which we can build. So Latin American and Caribbean countries and the EU also espouse these values, and certainly in multilateral fora. And when you again look at the work program of CELAC and you look at the areas of interest of the Caribbean, we see a very heavy agenda on the CELAC, corresponding to a much smaller area of interest between the Caribbean and this agenda. So I think there's certainly scope within this future relationship with CELAC and the Caribbean to look at how this agenda can be reduced, and there can indeed be greater levels of focus. Perhaps we can actually get some results if we focus on a few areas and make sure that we actually get some results. And I think that certainly if we do that, the fundamental requirements for reducing inequalities between Latin America and the Caribbean, we should look at what are those issues that can achieve that, because this seems to be one of the major areas that we all have to focus on. So greater economic coverage will translate into convergence, I believe, in other areas, which in turn will address the challenges of divergence of the agenda in the Latin American and Caribbean region. So we need to have some success. We need to have results, and from that, I think we can go forward. So what are the things that the ACP is looking for in terms of its negotiations with the EU going forward? They're talking about a single undertaking, subsidiarity and complementarity with respect to regional and continental groupings,
maintenance of the Cotonou, acquiesce, and a commitment to legally binding agreements with the group that is negotiating with the EU. And I think that when you look at the principles, negotiating principles, we're again talking about negotiating as one, and the whole ensuring that the process of the EDF remains the same and does not go to a budgetization process. So what are the fundamental elements of the way forward? Certainly, the EU is promoting dialogue, mutual accountability, and a broad participation of state and non-state actors. And here, again, I believe that there is congruence between all of the parties and an ability for us to move forward on common ground. There is, of course, from the EU's perspective, the view that the Addis Ababa Action Agenda should also be part of the new paradigm and provide a framework for implementing the 2030 Agenda. So what should the partnership be? And I think the EU has agreed that the legal framework should remain. So in conclusion, what are we talking about in terms of the future? The ACP as a group is about, I think, its future will depend on the leadership and political will which it can produce or should produce in order to deliver the resources, both human and financial, to achieve the changes that it needs to make in order to deliver this new ACP. The Caribbean itself is hopeful of new leadership, and that this will emerge as the pre-independence leadership that has been hamstrung by the past is succeeded by the power of the younger generation. This younger generation is more worldly and sees themselves differently. They are not hampered by inward-looking policies of the past, which has consistently undermined the potential of the diversity of the region to become a dynamic contributor to the region, despite the vulnerabilities and differences. This generation sees CELAC and CARIFORUM as an opportunity and not a threat, and the overseas territories as a platform for the EU. So in terms of next step, the Caribbean has to make some very difficult choices. And I think in terms of its institutional mechanisms and the agenda that it is engaged with. Today, our agenda, and I love that sort of spaghetti slide that you had, because I'm absolutely in agreement with you that we need to simplify our relationships and that we need not to have so many entities that we are trying to be part of. We just have not got the financial and human resources to continue the way we are. We are spread so thin that we're not actually delivering anything for our people. We're talking, but not doing and not delivering. The global political dialogue with the ACP, if it succeeds to transform itself, will be a critical partner for the future, not only with the EU, but other multilateral platforms, such as working on issues such as climate change and trade. Regional institutions must also transform themselves to keep pace with the changes needed to deliver the real partnership which is necessary between EU and CELAC, necessary for the Caribbean to deliver on the 2030 Agenda and the SDGs for its people. The next step also include the repackaging of how the Caribbean sells itself and how we put together the opportunities for partnership. We have to indeed build bridges with the rest of the region, and solutions to such things as transnational crime cannot happen without the cooperation of CELAC, the EU, and the US. As pointed out by colleagues from the DR, in terms of the divide, the differences that we don't talk to each other, that we are not communicating, the fact is that in history shows us that we used to. We have, I am Jamaican, so, we talk about Bolivar and
Mateo, who came to Jamaica to be part of our community when things were not going well at home. And my parents tell me about a time when there was great movement of people, and certainly I think that really changed when Cuba became separated from the rest of us. So I'm really hoping now that with Cuba back into the whole system of the Americas, that we can again see this movement of people and the energy which is necessary to bring our communities together. We have certainly seen some changes to the whole direction of seeing ourselves separate from CARICOM, separate from CARIFORUM. And this has been promoted by the private sector from the larger islands who see opportunities in the rest of the region. So I think CELAC is important for the future, but in my view, this will not be subsumed into the ACP-EU relationship, but it will be part of the building block of future EU-Caribbean relations post-Cotonou. Thank you very much. Thank you so much for this presentation. La siguiente presentación es de Germán Ríos, que nos va a hablar de América Latina y el Caribe, una relación ganar-ganar. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a poner acá mi cronómetro para estar seguro que voy a cumplir con el tiempo antes que me saquen la tarjeta roja. Y bueno, obviamente hay que tomar 30 segundos para agradecer a Instituto de las Américas y a todas las instituciones involucradas en el evento por invitarnos acá. Si bien el título de lo que propongo hablar es América Latina, normalmente decimos América Latina y el Caribe, pero esta vez América Latina por un lado y el Caribe por el otro, una relación ganar-ganar. Y obviamente un título como este es un título optimista, porque de lo que voy a intentar hacer es de tomar algunos de los temas que no encontramos todavía para colaborar y que yo creo que podrían ser parte de una agenda interesante de colaboración entre el Caribe y América Latina. Si uno ve, y esta mañana se comentó, las diferencias enormes que hay dentro del propio Caribe, y luego vamos a América Latina, las diferencias que hay entre el propio Caribe y también América Latina, la verdad que el optimismo empieza un poco a flaquear porque hay que conseguir cosas que tengamos en común. Es una lástima que no tengo un gráfico acá que quería mostrarles, que es el gráfico del World Happiness Report del 2017. Y la verdad que si tenemos algo en común los latinoamericanos y los caribeños es que en el gráfico, que ustedes me creen que no lo tengo acá, aparecemos todos como los países más felices del mundo. Y yo creo, y no solamente ese reporte, sino además otros reportes, indican que nuestro continente es un continente muy feliz. Y independientemente de lo que está, como dicen en España, de la que está cayendo, tendemos a ser muy felices. Y tal vez ese es un aspecto común, ¿no? Ese optimismo y esa alegría que tenemos en general los latinoamericanos y los caribeños que podamos explotar. Pero mi optimismo flaquea todavía más después que ustedes durante varias partes de esta sesión han hablado de Trump, han hablado del Brexit, han hablado de las migraciones, han hablado de toda esta serie de problemas. Pero yo creo que estos problemas para América Latina y el Caribe son una oportunidad. Y déjenme contarles por qué creo esto. Porque yo creo que cuando el mundo se hace más complicado y hay más incertidumbre, y por ejemplo los mexicanos empiezan a ver que Trump todavía no ha hecho nada y ya se devaluó el peso y la gente está dejando de invertir en México, yo creo que es el momento de mirar a otra parte. Y México empezó a mirar a otra parte, esto como un ejemplo, hace algún tiempo cuando empezó a mirar hacia el sur en la Alianza del Pacífico, por ejemplo, cosa que México tradicionalmente no había hecho. Ahora, la Unión Europea tiene sus propios problemas, para meter a un actor más en esta ecuación, y es que tiene el Brexit. Y probablemente tanto el Reino Unido como la Unión Europea van a tener que conseguir de repente algunas otras regiones del mundo donde van a tener que afianzar sus relaciones. Y a mí me parece positivo que en estos últimos
años, meses, hemos visto cómo ha habido un poco más de dinamismo de parte de la Unión Europea para, por ejemplo, volver a traer el famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, en el cual llevamos 20 años discutiendo, pero al menos parece que esta vez hay un poco más de optimismo en esto, y renovar algunos de los otros contratos, acuerdos comerciales que tenía con países como Perú y Chile. Por eso creo que hay razones para ser optimista. Ahora bien, digamos, es verdad que en el spaghetti bowl de la integración no salimos muy bien parados, porque tenemos muchísimas iniciativas y, como bien se dijo antes, no tenemos ni tanta gente ni tantos recursos para hacerlo todo. Por eso yo creo que el enfoque que tenemos que tener para colaborar, y aquí voy a tomar o voy a ofrecer algunas ideas que me parece que podrían ser relevantes, de cuáles son los temas que se mencionaron en los cuales podríamos colaborar el Caribe y América Latina. Y déjenme mostrarles algunos o comentarles algunos de ellos que salen de la conversación que hemos tenido hoy, pero también salen un poco de lo que otras agencias multilaterales están tratando de impulsar en su relación con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Escuchamos varias veces hoy que el Caribe es particularmente afectado por el cambio climático, pero si ustedes ven el resto de América Latina, también están bastante afectados por el cambio climático. Lo que ha pasado en Perú recientemente, lo que ha pasado en Colombia, es decir, esto es un fenómeno global que yo creo que es una plataforma de colaboración entre América Latina y el Caribe. Somos una parte importante de la solución y debemos trabajar en ese tema. Por ejemplo, el tema de energías renovables. Ese es un tema que yo creo que es fundamental. América Latina tiene la matriz más limpia del mundo, pero puede hacer más, porque la mayor parte de la inversión ha sido en energía hidroeléctrica, pero podría ser más en solar, en eólica, en termo, y eso es una cosa que América Latina ha hecho y que podría de repente trabajar con el Caribe para tener un área concreta. Yo creo que la palabra aquí clave es concreta, conseguir áreas concretas de colaboración. Déjenme tomar otro tema que me parece a mí importante, que podría ser otra plataforma de colaboración y que viene de mi casa. Yo trabajo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que es un ejemplo interesante de integración regional, porque era una cooperativa de países andinos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Ecuador, que hoy en día es un banco latinoamericano, porque tenemos 17 países miembros, incluyendo 4 del Caribe, incluyendo Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago y República Dominicana, y que se ha convertido en un ejemplo de integración financiera. Digamos, en mi banco la gente no se pelea porque los proyectos que financiamos a todo el mundo le parecen bien porque son grandes proyectos de infraestructura para integrar a la región físicamente. Y ahí yo creo que hay otro tema importantísimo e interesante de la relación entre América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque también escuché varias veces esta mañana que el Caribe es una plataforma y puede convertirse en una plataforma logística clave. ¿Por qué? Porque Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos, pero si ustedes analizan un poco, la conectividad en general de América Latina es pobre, físicamente es pobre. Eso es una de las explicaciones por qué nos cuesta tanto comerciar entre nosotros mismos, porque es muy difícil mover mercancías en América Latina. No es la única razón, hay otras, pero yo creo que esta es importante. Y hay un par de iniciativas bastante pragmáticas que se han llevado a cabo en América Latina que podrían ser de interés revisar. Una es el IRSA, que es la Iniciativa para la Integración Física Latinoamericana, en donde trabaja el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y Fonplata. O sea, los bancos de desarrollo del Mercosur, de América Latina, que somos nosotros, y el BID, que cubre más países. Y esta iniciativa es interesante porque los proyectos que nosotros impulsamos en la iniciativa son para unir a los países, para poder trabajar juntos. Yo creo que este es un caso concreto de otra área donde podemos tener colaboración interesante. También existe la iniciativa de Mesoamérica, que es lo mismo desde México hasta Panamá, y este tipo de iniciativas concretas de poder trabajar. Ahora voy a soñar o inventar alguna cosa nueva. El Consejo Iberoamericano, no quiero crear más instituciones, pero si pudiéramos trabajar en un Consejo Iberoamericano de Infraestructura con un mandato muy claro y con financiamiento de los bancos para trabajar en proyectos bastante concretos de infraestructura, creo que daríamos un paso al frente en lo que es la integración. Hay otros temas interesantes y déjenme contarles un ejemplo que estamos trabajando con la Fundación EU-LAC, ya que tengo a Paola aquí, pero que también tiene cierto eco
en la relación que se está replanteando la OCDE en su trabajo con América Latina. La OCDE acaba de lanzar el año pasado un programa regional para América Latina. ¿Por qué? Porque la OCDE trabaja en América Latina, no tiene muchos países miembros, solo está Chile y México, y hay otros países en ascensión como Costa Rica, pero tienen países que son importantes como Brasil, etc. Pero lo interesante de la iniciativa de la OCDE para América Latina es que escoge tres temas que son muy amplios, pero yo creo que le podemos sacar kilometraje a estos temas porque podrían dar algunos ejes concretos de colaboración. Un tema es la productividad. A pesar de que nosotros tengamos diferencias importantes en nuestros países y que las prioridades de desarrollo no son igual y siempre decimos que no hay una América Latina, sino hay más de 3 Américas Latinas. Lo cierto es que en la mayoría de nuestros países tenemos problemas comunes importantes. Por ejemplo, todo nos va mal en los exámenes PISA de educación, ¿no? Es decir, que en educación tendríamos una posibilidad de colaborar. Todos tenemos problemas serios porque no estamos integrados a cadenas de producción. La infraestructura es parte del problema, pero tenemos algunos otros problemas, por ejemplo, en ciencia y tecnología, que se habló en la mañana, que podría ser otra área concreta e interesante de acción. Energía, digamos, América Latina tiene la gran paradoja de que es superavitaria en energía si la tomamos como un todo, pero hay lugares de América Latina donde no llega la energía a todos lados, habiendo fuentes donde podíamos tener oportunidades para colaborar. Es decir, para terminar esta parte, yo creo que para avanzar tenemos que escoger temas concretos para trabajar. Y algunas ideas son estas: infraestructura, educación, energía, cambio climático, etc. Y déjame un elemento adicional que me llamó la atención esta mañana, que la gente habló de la importancia del turismo en el Caribe. Si el Caribe mira al sur, ¿no? La mayoría de los turistas probablemente del Caribe no vienen del sur, pero si el Caribe mira al sur, va a encontrar que América Latina hoy en día ha reducido la pobreza en 20 puntos, va a encontrar que la clase media está surgiendo, va a encontrar un público objetivo que podría ser bien interesante. ¿Cuál es el problema que tenemos los latinoamericanos que nos encanta ir al Caribe? Que no es fácil ir al Caribe. La logística a veces es complicada, ¿sabes? No tenemos conexiones directas. Yo una vez me quería ir de vacaciones a Bahamas y me tuve que ir a Miami. Eso no puede pasar. Entonces yo creo que ahí también hay áreas donde el sector privado y los países podrían colaborar para tratar de facilitar esto. Yo les doy una anécdota muy rápida de algo que nos pasó en un proyecto que teníamos en CAF. Nosotros construimos una carretera que unía a Manaos con la frontera de Venezuela, ¿no? Y ustedes saben que nosotros somos del Caribe porque somos de Venezuela y tenemos una isla también que se llama la isla de Margarita. Yo iba ahí normalmente de vacaciones y en la isla de Margarita un día conseguí en todas las playas gente hablando portugués. Claro, la gente que venía de Manaos no prefiere, en vez de atravesar el Amazonas, que le sale costosísimo, e irse a las playas, que son muy buenas brasileras, se iba en coche o en carro desde Venezuela hasta Puerto de la Cruz, tomaban el ferry y se iban a la isla de Margarita. Esto es un ejemplo probablemente un poco tonto, pero lo que me ayuda un poco a impulsar es por qué esta combinación de cosas concretas, de inversión, por ejemplo, en este caso en infraestructura, de promoción de lo que somos buenos haciendo, puede darnos una idea de cosas que podemos hacer y que yo creo que son interesantes. Déjenme hacer un comentario también que quería hacer sobre este tema de la graduación y los middle income countries, ¿no? Que hemos hablado también de este tema, y cómo afecta esto a América Latina y el Caribe. Hace poco estuvimos con Paola en una reunión en Bruselas discutiendo este tema, y yo daba un ejemplo muy sencillo de por qué utilizar esta metodología de middle income country era absurda, porque en América Latina hay un país que se llama Brasil, en donde el nordeste se parece mucho a África y el sur se parece mucho a Europa. Si tú gradúas a Brasil y dices que no vas a dar más ayuda, es una cosa totalmente absurda porque el país tiene todavía una serie de problemas. Pero cuando analizas lo que hace la Unión Europea, que no gradúa países, sino que gradúa regiones, sigue trabajando todavía en ayudas regionales. Y quería dar este ejemplo porque yo pienso que el enfoque correcto para trabajar en ayuda al desarrollo, obviamente estamos casi todos de acuerdo en que no puede ser el GDP per cápita o el PIB per cápita, sino tiene que ser aquellos sectores y aquellas áreas en las cuales los países
están más atrasados, tienen más problemas y es donde tenemos que poner el énfasis. En una relación, obviamente, bilateral, en donde trabajamos juntos, tanto los que donan el dinero como los que recibimos el dinero. Y yo creo que esa es que tiene que ser un cambio de enfoque importante. Y déjenme terminar mi exposición contándoles otra anécdota que me parece que a mí que es interesante y tiene que ver con Cuba, ¿no? Como ustedes saben, Cuba no es miembro de CAF, ¿no? Pero después que Cuba se dio la apertura con los Estados Unidos, el directorio de mi banco, que son 17 países latinoamericanos, nos dieron un mandato, nos dijeron, ustedes tienen que apoyar a Cuba en su proceso de transición, ¿no? Cosa que es muy difícil apoyarlo porque no es miembro y no podemos hacer ciertas cosas. Sin embargo, logramos aprobar fondos para hacer cooperación técnica y logramos implementar algunos programas. Por ejemplo, estoy trabajando en un programa con la Universidad de La Habana sobre emprendimiento, sobre buenas prácticas en innovación y tecnología, porque como ustedes saben, Cuba tiene muchos avances científicos y tecnológicos, pero tiene dificultades para poderlos llevar al mercado y comercializar. Entonces, ahí conseguimos un área concreta de colaboración en donde América Latina decidió, a través de un organismo multilateral, darle un apoyo concreto, en este caso, a Cuba. Y yo creo que a mí lo que me gustaría hacer, y con esto sí termino, es invitar a pensar fuera de la caja, es invitar a pensar en iniciativas innovadoras en las cuales podamos pensar en áreas concretas de colaboración, en las cuales podamos buscar maneras imaginativas, porque, digamos, tenemos una gran oportunidad y un gran potencial. Yo creo que unidos haremos más. Alguien decía, por ejemplo, hoy que el problema del Caribe es que tenía poca voz y que eran pequeños. Eso también puede ser una ventaja, porque mayor integración con América Latina, tenemos a 3 miembros en el G20, ¿no? Mayor capacidad de utilizar a los países más grandes como interlocutores, o inclusive ser pequeño a veces tienes ventaja porque solucionar los problemas, por ejemplo, financieramente, a veces no es tan complicado y se pueden movilizar los recursos para hacerlo. Por eso creo que es muy importante que nos sentemos y de repente dejemos la discusión tradicional y nos enfoquemos en nuevos temas, en nuevos retos y en nuevas oportunidades para colaborar y que digamos de verdad que cuando hablemos de América Latina y el Caribe sea América Latina más el Caribe trabajando de manera conjunta por el desarrollo de la región. Muchas gracias. Muchas gracias por esta estimulante presentación. On passe à la présentation suivante de Françoise Rivière. Être un territoire européen dans la Caraïbe, atout, obstacle pour la coopération régionale, point d'interrogation. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour écouter les dernières interventions. Donc mon propos se concentrera sur le cas particulier, ou non d'ailleurs, on verra, des collectivités françaises d'outre-mer, donc à savoir la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, et j'ajouterai quand même la Guyane, même si il s'agit d'une conception un peu large du bassin caribéen, mais qui se situe quand même sur le pourtour du bassin caribéen. Alors, ces collectivités françaises d'Amérique donc, ont aussi la particularité d'être des régions ultrapériphériques françaises, donc au sein de la Caraïbe, donc des territoires qui, emblématiquement, sont vraiment entre nord et sud. Donc, j'aborderai rapidement l'espace Caraïbe, donc une mosaïque de territoires. Cela a été abordé à plusieurs reprises, mais à travers le prisme des relations différenciées avec l'Union européenne. J'aborderai ensuite les singularités des collectivités françaises de cet espace, mais aussi les points communs avec les autres petits États insulaires ou pays et territoires d'outre-mer européens.
On se demandera ensuite si l'intégration économique des régions ultrapériphériques françaises et européennes dans le bassin caribéen constitue un vœu pieux. Et je terminerai sur des aspects institutionnels, à la fois l'évolution des dispositifs institutionnels en faveur de l'insertion des collectivités françaises d'outre-mer dans le bassin caribéen. Et je terminerai par les politiques de l'Union européenne pour favoriser la coopération entre les régions ultrapériphériques européennes, les PTOM et les pays ACP. Donc, cela a été dit à plusieurs reprises. Donc, il s'agit d'un héritage de l'histoire coloniale, donc des îles pour la plupart, des territoires avec des situations économiques et des statuts institutionnels différents, les petits États insulaires, donc des États ACP pour la plupart, les îles américaines, la principale étant Porto Rico, les pays et territoires d'outre-mer, donc on en a liés aux États européens, non pas 4 États dans la Caraïbe, mais 3 seulement, donc la France avec Saint-Barthélemy, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Donc ce sont des territoires qui bénéficient des fonds, du Fonds européen de développement, des aides de la Banque européenne d'investissement et qui participent à certains programmes communautaires. Et puis enfin, les collectivités françaises d'Amérique, Guadeloupe, Martinique, j'ai ajouté la Guyane donc, et Saint-Martin, qui sont aussi, comme je le disais, régions ultrapériphériques de l'Union européenne et à ce titre sont partie intégrante de l'Union européenne et reçoivent donc les fonds européens que sont le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional et bénéficient des programmes Interreg. Alors ces collectivités françaises donc, présentent un certain nombre de singularités malgré des caractéristiques communes avec les autres petits États insulaires de la Caraïbe et les PTOM, donc des caractéristiques structurelles liées donc à la combinaison des effets de la petite taille et de l'insularité, mais aussi de l'éloignement des principaux grands marchés d'approvisionnement et de consommation. Donc cela se traduit par une faiblesse d'économie d'échelle, une faible compétitivité en général de leurs produits, une dépendance par rapport à un petit nombre de produits et une vulnérabilité aux catastrophes naturelles, au changement climatique et aux chocs économiques exogènes. Donc cela est commun à l'ensemble des petites économies insulaires de la planète, notamment des micro-États. Mais le statut de RUP leur confère un statut particulier, en font des cas particuliers qui se rapprochent dans la littérature sur les petites économies insulaires, des petites économies insulaires liées, intégrées dans un ensemble national, voire supranational pour ce qui est de l'Union européenne. Elles ont d'ailleurs un niveau de vie, et on pourrait même dire un niveau d'indice de développement humain supérieur aux autres petits États insulaires de la région. Mais cela a été rappelé par le professeur de Columbia ce matin à l'Omar à juste titre. Les collectivités françaises font face aussi à une situation économique et sociale très difficile. Il y a des taux de chômage élevés, des crises sociales récurrentes, des inégalités qui sont aussi très élevées du même ordre, même après redistribution de celles que l'on observe dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Et donc, elles ont, par rapport à la moyenne des petits États insulaires, des Caraïbes, mais aussi du Pacifique ou de l'océan Indien, elles sont relativement moins ouvertes, c'est-à-dire que la part des échanges extérieurs dans le PIB est inférieure, moins spécialisées, donc elles sont dépendantes d'un moins petit nombre de produits, elles sont relativement plus diversifiées et elles sont surtout plus stables en termes de croissance, c'est-à-dire que les fonds européens et les transferts publics nationaux permettent de jouer un rôle contracyclique en cas de choc économique exogène ou aussi de choc naturel, comme les cyclones, etc. Alors, elles ont des points communs liés à leur capital naturel, qui font que dans la littérature institutionnelle, on identifie, en termes de potentiel de développement économique, un certain nombre d'atouts qui sont communs à la fois aux petits États insulaires, qu'ils soient français, PTOM ou indépendants, donc les ressources agricoles et produits dérivés, donc je pense à la bagasse comme sous-produit de la canne par exemple, la biodiversité, l'espace maritime, on en parle beaucoup en ce moment de l'économie bleue, sans bien savoir ce qu'on y met derrière, mais donc la mer qui recèle un certain nombre aussi de potentialités en termes de développement, et des savoir-faire et technologies adaptées à la zone intertropicale dans le domaine de l'environnement, des énergies renouvelables, des matériaux et techniques de construction ou de traitement des déchets en milieu tropical, etc. Donc du coup, cela se traduit par des spécialisations productives similaires dans le domaine de l'agriculture, de la pêche ou du tourisme par exemple, qui induisent des logiques de concurrence plutôt que des logiques de complémentarité. Et cela vaut aussi pour les petits États indépendants de la Caraïbe, mais c'est vrai aussi pour les collectivités françaises.
Concurrence d'abord sur les marchés caribéens. D'ailleurs, la part des échanges extérieurs de la Martinique et de la Guadeloupe avec les autres îles de la Caraïbe est très faible. C'est moins de 5% du total des échanges. Le chiffre est un peu supérieur pour les PTOM et largement supérieur pour les autres petites îles de la Caraïbe, même si une grande partie du commerce s'effectue encore avec les anciennes, on va dire, métropoles coloniales de l'Union européenne. Mais logique aussi de concurrence sur les marchés nord-américains et européens. Les coûts de production donc, sont plus élevés dans les collectivités antillaises françaises, donc largement imputables au coût du travail, mais pas seulement. Ce qui fait que les stratégies de développement sont forcément fondées sur des stratégies de niche ou de différenciation, ou comme on appelle ça en économie, donc la compétitivité hors prix. Donc des échanges commerciaux très faibles avec les pays du bassin caribéen comparés aux pays ACP et PTOM. Mais au-delà des coûts de production, on a d'autres freins aux échanges économiques. La fiscalité, donc, qui est beaucoup plus élevée dans ces territoires. C'est pour ça d'ailleurs que Saint-Barthélemy a choisi en 2011 le statut de pays et territoire d'outre-mer européen plutôt que le statut de RUP. Les normes françaises et européennes qui constituent aussi un obstacle lorsque l'on veut importer par exemple des produits d'autres pays. Ça constitue un avantage pour les collectivités françaises puisque ça leur ouvre les portes du marché européen voire nord-américain qui sont très exigeants en la matière, mais ça constitue aussi un coût supplémentaire pour les entreprises. Les législations et réglementations sont différentes. Et puis un paramètre que l'on oublie souvent de mentionner mais que les chefs d'entreprise, notamment martiniquais et guadeloupéens, évoquent souvent, c'est l'insuffisance des liaisons de transport maritime et aérien inter-îles lorsque l'on veut faire des échanges avec les îles voisines. Le paradoxe de l'aide au fret, oui, j'ai souhaité citer cet exemple, puisque l'Union européenne alloue aux entreprises des territoires français donc, une aide visant à diminuer le coût d'approvisionnement des produits, mais aussi le coût à l'exportation donc, des produits. Ce qui fait que paradoxalement, il est parfois moins cher pour un entrepreneur martiniquais d'exporter vers l'Union européenne que vers la Jamaïque. Alors, dans ce contexte, depuis les années 80, l'insertion économique et la coopération régionale, qui sont pour moi deux choses différentes, l'insertion économique étant les échanges commerciaux, financiers, etc. La coopération régionale, ça peut être des coopérations en matière d'éducation, de santé, etc., sont considérées comme un impératif économique, mais aussi constituent une volonté affichée par les collectivités françaises d'Amérique, la France et l'Europe. Alors, ces collectivités françaises d'Amérique veulent, cela a été dit dans une intervention précédente au moins, veulent pouvoir entrer en dialogue avec les pays voisins, avec les organisations de la région, non pas en tant que France des Caraïbes, mais en tant qu'entité caribéenne partageant un certain nombre de préoccupations communes avec les pays voisins. Et concernant l'Agence française de développement, la coopération régionale constitue un axe prioritaire du cadre d'intervention régionale des Outre-mer, qu'il s'agisse des Caraïbes, de l'océan Indien ou du Pacifique d'ailleurs. Et cela est facilité par le fait que l'Agence française de développement intervient à la fois dans les Outre-mer français et les États étrangers environnants. Alors je termine par les dispositifs institutionnels, ceux d'abord qui sont propres à la France et qui touchent directement donc, les collectivités. La loi de décentralisation ou les lois de décentralisation du début des années 80 étaient peu adaptées à l'action extérieure des collectivités locales d'outre-mer, donc à des territoires qui se situent à 8000 km de Paris. Un premier pas a été réalisé avec la loi d'orientation pour l'outre-mer de décembre 2000, qui prévoit à la fois le développement des relations bilatérales entre les collectivités d'outre-mer et les pays tiers voisins, d'une part, et le développement des relations avec les organisations régionales, qui ont été citées tout à l'heure, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, le CARICOM, l'Association des États des Caraïbes, la CEPALC, et la Martinique et la Guadeloupe a commencé progressivement, mais plus activement depuis le début des années 2010, à entamer des démarches pour adhérer aux organisations régionales. Cela a été dit par le professeur Justin Daniel ce matin. La Martinique et la Guadeloupe sont devenus membres associés de la CEPALC en 2012, du CARICOM en 2013, de l'AEC en 2014 et de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, mais je crois pour la Martinique seulement en 2015, si je ne me trompe. Et il me semble qu'ils ont entamé des négociations pour une adhésion au CARICOM, mais qui sont toujours en cours. Parallèlement et dans la même perspective, les collectivités de Martinique, Guadeloupe et aussi de Guyane ont détaché des agents dans les ambassades françaises de plusieurs pays, de manière à créer des conditions favorables à la coopération. Et puis, je citerai une dernière étape, qui est la loi du 5 décembre 2016, qui va étendre l'action extérieure des collectivités territoriales et la coopération des Outre-mer dans leur environnement régional, notamment les Caraïbes,
aux pays, aux territoires du continent américain voisin des Caraïbes. Donc typiquement les pays du nord de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale. Donc ça ouvre le champ donc, des possibles en matière de coopération. Je termine sur la politique de l'Union européenne, les politiques visant à favoriser la coopération entre régions ultrapériphériques, PTOM européens et pays ACP. Donc en langage européen, ça veut dire faire des territoires ultramarins des frontières actives de l'Europe dans leur zone géographique d'appartenance respective. Donc on a un contexte qui est marqué, cela a été dit, donc on a eu l'accord de Cotonou 2000, l'APE UE CARIFORUM en 2008. Je rappelle que la Caraïbe a été la première zone parmi les 6 à avoir signé un accord de coopération, un APE donc avec l'Union européenne. Alors cela concerne en premier chef évidemment les relations entre les RUP françaises et leurs voisins. Les négociations n'ont pas été faciles et ne le sont toujours pas puisque, pour donner un exemple, les collectivités françaises ont à l'entrée des marchandises, donc à l'importation, un droit de douane qu'on appelle l'octroi de mer, qui alimente d'ailleurs la fiscalité locale et qui est dénoncé, qui est considéré par les pays tiers comme anti-concurrentiel. Voilà. Donc il y a des recours déposés en ce sens. À l'inverse, les pays tiers ACP donc, ont milité pour que certains produits agricoles, pêche notamment, fassent partie de la liste des produits sensibles. Enfin voilà, donc tout cela évidemment pas évident. Mais donc, on a aussi une stratégie commune relative au partenariat UE-Caraïbe qui a été mise en place en 2012. Donc tout ça confirme la volonté pour l'Europe d'accorder aux RUP un statut d'observateur ou de membre associé au sein du CARIFORUM, de les faire participer au groupe de travail sur des thématiques communes, santé, environnement, développement économique. Par ailleurs, on a mis en place un mécanisme permettant la coordination des fonds du Fonds européen pour le développement et du Fonds de développement régional, de manière à faciliter la coopération entre les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer, et faciliter aussi l'accès à certains autres programmes horizontaux de l'Union européenne, Erasmus, etc. Et puis je terminerai par le programme de coopération Interreg 5 Caraïbes, donc qui porte sur la période 2014-2020, financé à la fois par le FEDER et le FED, donc qui renforce les acquis précédents en faveur d'une coopération entre les régions ultrapériphériques françaises et européennes et une quarantaine de pays tiers PTOM du bassin caribéen, la plupart faisant partie des organisations régionales dont on a parlé tout à l'heure. Et je terminerai donc rapidement sur les 6 priorités, sans les détailler. 6 priorités de ce programme Interreg 5 et non pas 4, ça c'était le précédent. Donc renforcer la compétitivité des entreprises par la mise en œuvre de projets conjoints à l'échelle de la Caraïbe, visant évidemment à favoriser ces échanges et associant des acteurs de la recherche, de la formation des entreprises, renforcer la capacité de réponse aux risques naturels, protéger l'environnement culturel et naturel, répondre aux problématiques communes en matière de santé à l'échelle de la Caraïbe, soutenir le développement des énergies renouvelables. Et enfin, il me semble que c'est un point important, renforcer le développement de la formation en langue des Caraïbes. La problématique linguistique a été évoquée à plusieurs reprises ce matin, cet après-midi, comme obstacle potentiel au développement des échanges entre les îles. Et aussi favoriser la mobilité étudiante et professionnelle au sein de la Caraïbe. Alors ça me paraît aussi être quelque chose d'important, puisque là aussi, cela a été évoqué à plusieurs reprises. Il semble y avoir une méconnaissance en fait, mutuelle des territoires entre eux. Et donc, instituer une mobilité étudiante entre les territoires très tôt permettra à ces jeunes donc, d'avoir une meilleure connaissance de leur environnement immédiat et de se projeter non pas seulement à l'avenir en France ou en Union européenne ou au Canada, comme c'est le cas beaucoup de plus en plus pour les Antilles françaises, mais de se projeter à l'avenir dans leur espace régional. Voilà, merci. Je vous remercie. On continue donc, on va passer à la présentation de Percy Hitsen, l'Union Européenne, CARIFORUM et la CELAC, une nouvelle alliance de développement. Well, like everyone else, I'm grateful for the effort of the organizers and the Institute of the Americas for hosting and organizing this
very, very important conference and meeting. I would like to be very optimistic. And the way for me to be optimistic, I think, is to look at Europe and the crisis that Europe is facing, and to see how a relationship with ACP, or bilateral relationships with the various ACP groups, can resolve these crises. Because it becomes very, very difficult for me, as someone from the Caribbean, to see the crises that the same global forces are producing in our country, in our region. And I think what I'm going to do is to look at how relationships with the ACP group of countries can help to resolve the crises facing Europe. Now, there are megatrends that are rapidly changing the world, and they're affecting us all. And they're produced and are being produced by dramatic reversals of fortunes of the aging industrial powers of the Atlantic. And that might be controversial, but it's true. The driving forces behind these transformations in global political economy are the fast-growing and economically dynamic countries, particularly countries such as Brazil, Iran, Mexico, Thailand, Turkey, Vietnam, and China. These countries have become what I consider to be pivotal in creating conditions for the optimism that I have, meaning the possibilities for what I term capabilities expansion in the global South. These countries and their South-South relationships are in a position to dictate, or increasingly, not necessarily totally or absolutely, to dictate perhaps in the future and perhaps now the terms of global governance, the terms of global relations, the terms of economic development. And they are actually forcing North America and Europe into what I would term open cooperation with them. In other words, increasingly the global South, led by these powers, may very well be able to change the terms of global political, economic, and social and cultural relations. For the former colonies of Europe, transformation in the global topographies of power come with the potential to open up opportunities to escape conditions stemming from the legacies of European colonization and the strictures of an American-centered post-colonialism. They may be able to forge new paths for governments and development. These are the possibilities open for the global South. Now, a number of economists, a number of political economists have chronicled and analyzed aspects of the transformations, these megatrend transformations in the global political economy. And they are linking the emergence of China and other global giants with the relative demise of the United States, which may very well be another controversial statement, but relative is important here. China's emergence, they argue, is tied directly to the growing significance of Asia and to China's tight integration into the Asian economies. They consider the United States to be in relative decline, and this is largely explained by its failure to pursue a similar regional strategy with Latin America and the Caribbean as the China with Asia, and particularly East and Southeast Asia. Because of such failure, they argue, the growth and development possibilities of Latin America and the Caribbean became curtailed. And this was especially the case in the wake of the abandonment by the United States of its agenda of national development
pursued between 1950 and 1980, and its replacement by the Washington Consensus, consistent with the neoliberal turn. Latin America was negatively affected by the Washington Consensus. Latin America was negatively affected by the consequent American imposition of deregulation, privatization, and liberalization protocols, and that might be also a bit controversial. Anti-statism prevented the rebuilding of the productive sector with state monies and state coordination in the region. The consequence of this historical pattern of economic and political relations were slow growth for Latin America, resulting in the constraining of the region's development possibilities. This became a liability for the United States as the region became stagnant while China and many Asian economies boomed. There's a crisis stemming from these megatrends that is facing Europe and that is eroding European national formation. It stems from contradictions introduced by neoliberalism and its subsequent new iteration into global capitalism. The crisis is being experienced in the form of increasing fiscal deficits and national debt, cutbacks in welfare transfers, curtailment in national expenditures on services and infrastructure, and cutbacks in public employment. This is in Europe as well as in the United States. Production of goods and services has shifted to, in some instances, to the global south, where remuneration and costs are low under conditions where the forces of global capital have reduced transaction costs considerably. These are made possible by innovations in transportation, information, and communication technology, which have reduced significantly the limitations of distance and unfavorable conditions for productive investments. Technology has also depressed the demand for labor in the industrialized economies, as well as in the non-industrialized economies, and we heard that this morning. Ironically, nationalist responses to the crisis are contributing to Europe's relative decline. The problem stemming from raising age dependency ratios, and particularly old age dependency ratios, and generous welfare transfers in the industrial powers of Europe and North America were initially resolved subsequent to World War II by immigration policies that contributed to economic growth as growing populations contributed to increasing demand. The infusion of younger populations with skills and resources fueled the growth in productivity while placing less demand on social services. Increased production created less need for import and more forward and backward linkages, generating more jobs and rising income. That is for nationals. All of this was placed under pressure by neoliberalism and the subsequent shift to global capitalism, transforming the benefits of immigration into liabilities. Immigration flows into the industrialized economies came to be driven increasingly by economic, social, and political and environmental costs, and by shift to hard power in North America and Europe's relations with the global South. This came at a time of reduced demand for industrial labor, increasing capital intensities in agricultural production, and cutbacks on social commitments grounded in liberal democracy that were the bedrocks of a social democratic alliance, including commitments to health, education, welfare, and the protection of rights of workers and citizens. Governments were forced to reduce public sector employment while increasing expenditures on defense and security to meet growing challenges to their authority at home and abroad. These have combined to produce forms of moral panic as local populations respond to perceptions of security threat, reductions in wages and salaries, and pressures on the welfare transfers. Resurgent forms of nationalism, fueled by anti-immigrant and anti-globalization sentiments, are undermining the economic rationalization for the European Union. And this is a rationalization that is consistent with global trajectories of regional arrangements and interregional linkages. In other words, the possibilities have been realized by China in particular.
The possibilities that inhere in this aspect of European organizational framework are compromised by nationalist resurgence that threaten the Union's political integration. This is quite evident in emergent tendencies that produce Brexit and that are threatening almost every country in the Union, as we saw most recently in elections in France, Holland, Austria, etc., etc. The benefits for Europe of a North Atlantic economic, geopolitical, and geostrategic alliance are diminished as the United States is consumed. This is the benefit of the traditional North American alliance. Are diminished as the United States is consumed by an identical crisis facing Europe in the face of the failure of its policies in Latin America. As a result of such failure, there is an increasing loss of American absolute power, and perhaps it is being felt in the region. This has created new opportunities for regional reformulations relatively free from US impositions, and the EU is particularly well placed to reformulate and respecify its historical colonial ties to the mutual benefit of itself and of the Latin American and Caribbean region. It might be argued that the framework for EU-CELAC was established in the Cotonou Agreement signed between the member states. And of course, it's important to remember that the ACP, as we sort of were sort of reminded today, is the second largest international grouping of countries. 48 countries from the sub-Saharan Africa, 16 countries from the Caribbean, 15 countries from the Pacific, with all of them except Cuba signatories to the Cotonou Agreement. I have 3 minutes, and I'm not halfway through. So we're going to skip the CARIFORUM relationship because we all know this. It can be argued that the opportunity for the strengthening of ties between Europe and Latin America on the terms of mutual benefit to each region can be forged out of the declining influence of the United States in the region and by the relative decline of US power globally. The EU, freed from the constraints of American interests, can now use to its benefit the collective population of the two regions of over 1.1 billion, and the presence of two major emerging global powers, Brazil and Mexico, the vast growth potential of the region, given its relative youth and its exploding middle class, to counteract the conditions that are producing economic decline in the North Atlantic. Bi-regional ties with Latin America comes with the possibility of furthering the gains made by regional economic consolidation in Europe. Europe's problem may relate to nationalist resurgence and the emergence of anti-globalist sentiment in the face of the negative effects of neo-emergent regime of global capitalism. This has been a political impediment that undermines the potential economic benefits of regional integration in Europe, which have proved so successfully in Europe. And what I'm going to do is to just go through some of these, which are the Caribbean, the CARIFORUM countries, and CELAC. And I'm going to not go through the economic and trade and growth opportunities because I'm sure that they are well known here. What is clear is that Europe is well poised to replace the United States as the region's major bilateral partner. Its bi-regional partnership exercised through its ACP regional group can offer an alternative to US global power and to its reliance on North American economic, political, and strategic partnerships that ties it to the coattails of the US global and national interest. And we're seeing that is under threat. What it offers is the promise of peace, security, prosperity, democracy, development, universal human rights, and justice. And this is this is what is stated in the ACP agreements as well as in the agreements with CELAC. What is left to be determined is the viability of the ACP given the nationalist tendencies among countries in the North Atlantic Alliance.
This viability has come into question with the Brexit decision by Britain to leave the EU and with the threats these tendencies pose to member states in the Union. The expiration of the Cotonou Agreement in 2020 brings added urgency to these threats. But similar tendencies in the United States, exposed in the election of Donald Trump, can come with considerable benefits to Europe. The maintenance of a consolidated policy of interregional alliances that exploit all colonial ties through ACP can prove a panacea to the failure of US regional policy in Latin America and the Caribbean. It can do the same for other regional groups organized on the Cotonou. In the final analysis, ACP, if it works out, may prove the most significant, viable, and sustainable component of the EU, if only it can withstand the existential threats posed by nationalist tendencies occurring everywhere. Thank you. Thank you. OK. Donc on passe à la dernière présentation de Domenico Rosa, coopération internationale, les relations ACP-UE post-2020, continuité ou opportunité pour une nouvelle approche pour la région des Caraïbes. Merci beaucoup. Ok, bonjour. Merci pour l'invitation. Être le dernier de l'après-midi, c'est jamais une bonne solution, parce que déjà, il y a les repas. Après, il y a eu quand même pas mal de choses. Bon, je pense que vous avez eu au long de toute la journée une analyse exhaustive de tous les problèmes, les possibilités, les potentialités qui existent actuellement dans les Caraïbes et dans les relations entre les Caraïbes et l'Union européenne. En même temps, tout cela, il faut à un certain moment les traduire en quelque chose. Et je pense que la difficulté, justement, et le défi réside dans la forme et le type d'accord que nous pouvons, en quelque sorte, établir entre l'Union européenne et les Caraïbes. Vous le savez, ça a été dit, les Caraïbes font partie du groupe ACP. Le groupe ACP est un groupe qui a été créé au moment de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. C'est un groupe qui a évolué le long des années selon des perspectives et des, disons, directions de développement qui sont différentes. En même temps, si on regarde les ACP aujourd'hui, dans un contexte qui a été mis en évidence, un contexte d'instabilité, où le multilatéralisme est en train de s'effriter un peu, où il y a plein quand même de défis globaux, on trouve que les ACP actuellement sont sur des tas de sujets et d'arguments beaucoup plus homogènes qu'avec d'autres rassemblements. Je parle par exemple du G77, où moi je viens de Belgique, donc c'est pour ça que mes numéros en français ne sont pas 77 mais 77. Donc par exemple, les cadres du G77, c'est un cadre qui reste très marqué idéologiquement, mais qui sur la substance n'est probablement plus aussi homogène qu'on le voyait au moment où il a été créé. Donc, on se pose maintenant la question de dire qu'est-ce qu'on va faire. Bon, on a Cotonou. Cotonou, est-ce qu'on a considéré, quelqu'un l'a mentionné, comme l'un des rassemblements pratiquement où la majorité de pays du monde sont réunis dans un accord. C'est un accord qui est juridiquement contraignant. C'est un accord que l'Union européenne considère un accord d'association. Donc, ça veut dire que chacun des 70... OK. Que l'ensemble des pays ACP a un accord d'association individuel avec l'Union européenne, ce qui est quand même le type d'accord le plus élevé que l'Union européenne peut établir avec n'importe quel autre partenaire tiers. Donc, je pense que ça représente quand même un potentiel pour contrer cette instabilité qui s'installe dans un monde plus multipolaire. Nous avons donc
quelque chose qui est là et qui a un certain potentiel. En même temps, on se rend compte que justement les 3 régions sont allées dans des directions différentes et que l'accord en tant que tel, même s'il a beaucoup de potentialités et beaucoup de points communs, il est devenu obsolète. Il est devenu, pour des tas de choses, redondant ou, pour certaines régions, dans certains domaines, tout à fait inutile. Donc, le novembre dernier, les institutions européennes, la Commission avec le service d'action extérieure, a proposé une communication qui mettait sur la table de nos États membres, mais pas seulement de nos États membres, mais aussi des pays ACP, 3 options. 3 options. Une, c'était celle de dire, OK, on garde ce qu'on a, on améliore à la marge, on va voir, on fait des réajustements minimaux. Une autre, bon, on va exploser les cadres et on se limite à 3 partenariats régionaux. Donc, on se remet à négocier sur 3 tables différentes avec ces 3 régions. Et les 3e, qui nous paraît une solution de compromis et qui est un peu l'option préférée, si vous voulez, de Bruxelles actuellement, c'est de dire, OK, essayons de garder et de préserver celui qui est l'acquis de Cotonou. Donc, il y a des éléments essentiels, il y a des principes qui s'appellent universels et de ce fait s'appliquent partout. On a un cadre comme l'agenda 2030 qui est un cadre d'obligations mutuelles sur des tas de sujets. On a l'accord de Paris sur le climat. Il y a l'agenda d'Addis Abeba sur les ressources. Donc, je pense qu'il reste quand même dans l'ensemble des relations entre les ACP et l'UE quelque chose de commun. En même temps, il y a le fait que les régions sont allées vers des directions différentes. L'Afrique d'un côté, les Caraïbes, les Pacifiques. Donc, l'objectif, c'est de dire, OK, comment on va rendre compatible cela? Et donc, on s'est dit, OK, on préserve l'acquis avec une structure commune. Donc, on continue sur une négociation qui reste commune avec les 3 régions, avec les ACP, pour justement préserver cet acquis. C'est ce que nous, on appelle le parapluie, les toits, parfois les baies, la base. Et sur cette base ou sous ces toits, on construit 3 piliers et 3 partenariats. 3 partenariats pour chacune des régions. Et là, je trouve que vraiment, c'est un peu l'intérêt de régions, parce que, et surtout pour les Caraïbes, parce que les Caraïbes vont trouver une place individuelle à l'intérieur d'un accord qui reste global. Et disons, l'objectif des 3 partenariats, c'est de donner aux partenariats la possibilité de gérer celles qui sont les priorités. Donc, on ne retrouvera pas dans les partenariats tout ce qui est déjà commun, mais on trouvera que les choses qui sont spécifiques. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont mis en exergue quels sont les besoins actuels des Caraïbes. Ils doivent gérer une nouvelle situation aux États-Unis, ils doivent gérer les relations avec le Royaume-Uni, qui depuis toujours a été un peu, surtout pour les Caraïbes anglophones, la lentille à laquelle ils ont toujours vu l'Union européenne. Donc maintenant, c'est une opportunité, je pense, pour les Caraïbes anglophones, surtout, de redéfinir et revoir les relations avec l'Union européenne à travers une relation qui n'est plus biaisée ou en quelque sorte influencée par celui qui a été un passé colonial commun. Donc c'est vraiment, je pense, une opportunité pour passer d'un accord qui encore a été teinté d'une série d'éléments postcoloniaux à un rapport entre pairs. Et surtout, comme ça a été dit, ce n'est plus une question de rester dans une logique, si on veut, un peu d'errante en quelque sorte, mais plutôt de rentrer dans une négociation où, et je pense que là-dedans, par exemple, l'agenda 2030 pourrait être utile, où on a vraiment un deal à faire sur des aspects concrets et spécifiques entre l'Union européenne d'un côté et les Caraïbes de l'autre, donc sur des sujets qui sont d'intérêt commun.
Il y a par exemple la question a été mentionnée de la gouvernance des océans, il y a la question du changement climatique, il y a la lutte contre la criminalité organisée, les trafics de drogue, mais il y a aussi, à mon avis, une dimension qui est justement pour les Caraïbes, dans laquelle il y a pratiquement, sauf les cas d'Haïti, mais les restes, ce sont tous des pays à revenus intermédiaires, de trouver une nouvelle forme de coopération qui n'est plus de la coopération au développement, mais qui est de la coopération internationale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de la coopération internationale? Ça veut dire d'un côté qu'on peut créer des alliances sur des sujets communs, qu'on peut identifier les problématiques communes pour lesquelles on peut apporter des solutions qui sont communes. Et voilà, et donc c'est ça ce qu'on entend proposer avec ce qu'on a sur la table actuellement et qu'on est en train de discuter avec, non sans difficulté, avec nos États membres. Car nos États membres, vous savez, ils sont encore 28 et je ne dis pas qu'il y a 28 positions différentes, mais on n'est pas trop loin de cela. Mais bon, on compte quand même pouvoir arriver à un certain moment avec quelque chose qui soit un peu plus convergent. Voilà. L'idée, vous savez que Cotonou arrive à échéance fin février 2020. Les négociations devront commencer au plus tard au mois d'août-septembre 2018. Et l'idée, c'est de présenter à nos États membres, avoir un mandat de négociation pour la fin de cette année qu'on puisse discuter et sur laquelle on puisse commencer disons, les négociations officielles. Ceci dit, déjà, nous avons commencé une série de rapprochements avec les 3 régions, les ACP. Mon commissaire, le commissaire Mimica, a nommé 2 facilitateurs de haut niveau qui voyagent dans les différents pays et qui rencontrent les régions. Le commissaire Mimica lui-même va rencontrer les Caraïbes au cours du mois de juin, en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des États d'Amérique à Cancun, justement pour connaître, savoir quels sont les besoins des Caraïbes, vers quoi les Caraïbes veulent aller et en quoi on peut établir ces partenariats. Vous savez que la situation en Europe a radicalement changé. Vous savez que désormais, pour justifier en quelque sorte une action extérieure, on doit justifier que non seulement c'est du bénévolat, mais ce n'est pas du bénévolat, mais on doit trouver des intérêts communs où les 2 parties s'y retrouvent en termes dans un jeu où on est gagnant-gagnant. Voilà, donc ça c'est un peu D'accord, 3 minutes, même moins. Un tout dernier point, je pense que beaucoup d'entre vous ont parlé sur la question de l'élargissement. Nous pensons que justement, cette possibilité d'avoir 3 partenariats régionaux peut donner la possibilité aux 3 régions, et notamment au Pacifique, d'avoir une dimension régionale plus large, sans nécessairement diluer l'accord avec plus de membres, mais impliquer davantage dans celle qui est la définition et la gestion d'une stratégie régionale les autres partenaires qui sont présents dans la région. Ce qui veut dire, pour le Caraïbe, peut-être les autres pays qui ont de côtes sur les Caraïbes, les OCT, le PTOM aussi qui sont présents dans la région. Et donc, voilà, de donner aussi une dimension plus cohérente et plus élargie en termes d'action au niveau régional. Il y a la question financière, c'est quelque chose qui pour le moment n'est pas sur la table et ce qu'on veut d'abord, c'est définir un accord politique. Une fois que l'accord politique sera défini, je pense que les instruments financiers qu'on devra redessiner de toute façon après 2020 pourraient être faites de façon à être fonctionnelles à cette nouvelle architecture qu'on voudrait mettre en place. Je m'arrête là, comme ça j'espère de donner un peu de temps pour les questions. Merci.